Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into another phonetics lesson. Let's work on speaking English like a native and perfecting our pronunciation. To do that, we need to overcome some of the challenges you may face in pronouncing English sounds, including silent letters. So, today's lesson is on silent letters. Shall we begin the lesson? So, I have already listed some of the challenges that Tamil speakers face while pronouncing English. So, அந்த வகையில் இன்றைய lesson is about the silent letters. Silent letters பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி தமிழில் சைலண்ட் லெட்டர் அப்படின்ற ஒரு கன்செப்ட் இருக்காது. ஸோ தேட் இங்கிலீஷில் இந்த விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். அதனால் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சில சைலண்ட் லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அவை இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸை கொடுத்து அவற்றை எப்படி நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணணும் என்ற விஷயத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் following me. When I read a word, you should also say it following me. And you should practice several times, then you will get familiarized with those words. So, let's move on. First letter is H. Ha. The normal sound of H letter is ha. But in the words la, and the ha sound வர மாட்டாது. அது சைலண்டாக இருக்கும். So shall we read them? Our, honest, honest. So இந்த first ரெண்டு வேர்ட்ஸ்லையும் ஸ்டார்டிங் லெட்டராக H இருக்குது. ஸோ செகண்ட் லெட்டர் ஆ, அதோட சவுண்ட் தான் இங்கே வெளியே வருது, ஸ்டார்டிங் சவுண்டாக இருக்குது. ஸோ தட் இட்ஸ் அ வவல் சவுண்ட். ஸ்டார்டிங் சவுண்ட் இஸ் வவல். ஈவன் தோ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டராக ஒரு கன்சனன்ட் இருந்தாலும் வவல் சவுண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிறதால நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்டெஃபினைட் ஆர்டிக்கலாக ஆன் இன யூஸ் பண்ணணும், அ யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எப்படின்னா an hour, an honest man. Understood? Let's see the next word. Ghost, echo, ache, character, chemical, architect, mechanic, school, you should try it several times. Next letter G sound, but in these words it becomes silent. Sign, colon, design, assign, foreign, silent K, not, knife, no, knob, niv, knock,
knock, knowledge, knowledge, knuckle, knuckle, night, night, knee, knee. ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கே லெட்டர் கூட என் சேர்ந்து வரும் இடங்களில் தான் இந்த மாதிரி க சவுண்ட் சைலண்ட்டாக இருக்குது. மைண்ட் இட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். நெக்ஸ்ட், silent C. C letter contains a sound k, sometimes s. But in these words, it remains silent. Muscle, muscle. Scene, scene. Science, science. Scissors, scissors. Descent, descend, descend. Ascend, ascend. Fascinate, fascinate. Scent, scent. Fluorescent, fluorescent. Scenario, scenario. When you are noticing these words, normally S, C come together, and on those points the C letter remains silent. Next, silent L. The sound of L letter is L, but in these words they remain silent. Cough, cough. Calm, calm. Choke, choke. Almond, almond. Could, could. Fork, fork. Balm, balm. Should, should. Half, half. Would, would. Moving on to the next one. Silent D. Wednesday, Wednesday. Sandwich, sandwich. Handkerchief, handkerchief. Handsome, handsome. Badge, badge. Silent P. Psychology, psychology. Pneumonia, pneumonia. Pseudo, pseudo. Raspberry, raspberry. Receipt, receipt. Silent U. Guess, guess. Guilt, guilt. Guest, guest. God, God. Guitar, guitar. Biscuit, biscuit. Build, build. Built, built. Circuit, circuit. Tongue, tongue. Next,
silent W. Answer, answer. Whole, whole. Rack, rack. Rat, rat. Ring, ring. Wrinkle, wrinkle. Wriggle, wriggle. Wrong, wrong. Right, right. Silent T. Bristle, bristle. Buzzle, buzzle. Castle, castle. Hustle, hustle. Listen, listen. Often, often. Rustle, rustle. Whistle, whistle. Match, match. Watch, watch. Last but not least, silent B. Bomb, bomb. Comb, comb. Climb, climb. Lamb, lamb. Crumb, crumb. Debt, debt. Thumb, thumb. Doubt, doubt. Womb, womb. So, today we have learned a lot of words which contains silent letters. I hope that you have practiced all of them. If you need more practice, go the beginning of the video and try it out again. So if you like this video and if you think this video is useful to fix your pronunciation problems, you should leave me a comment below. And better to subscribe my channel and click onto the bell icon to get more videos on English pronunciation. So let's meet with another session. Until that, take care.